Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan yan uwa da abokanai na internet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Expert Hausa. Na'am, so yan uwa, insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba daga inda muka tsaya dangane game da wannan series din da muke gabatarwa a cikin channel din Cyber Expert Hausa, wato ainihin picoCTF 2022. Okay, so mun ce darasi ne wanda zai taimake ka kwarai da gaske wajen ganin ka haɓaka skills ɗinka na cyber security, bi ma'ana ethical hacking, ka iya kali Linux kenan da sauransu, da kuma wato ainihin skills naka na Python, da kuma skills naka na yadda zaka warware matsala ta hanyar amfani da Python da kuma ethical hacking skills. Okay, so wannan kenan. Na'am, so a baya mun tsaya wato ainihin a password crack 2 ina tunani. Okay, so zan yi ls tag l. Okay, na'am, so mun tsaya a cikin wato ainihin password crack 2 kamar yadda kuke gani, inda a bidiyon mu na yau insha Allah za mu je password crack wato ainihin 3 ina tunani. Na'am, so kamar yadda kuke gani password crack 3. Okay, so the same skills ne, bi ma'ana general skills category din kenan, sannan shi ma ya kasance 100 point kamar yadda kuke gani. So za mu danna akan password crack 3. So kafin ya kai ga loading za mu koma cikin terminal mu yi creating din directory. So zan ce clear mkdir, sannan mu kira wannan password crack, wannan mu kira ta da 3. Okay, sannan mu danna enter. Amma muka ls yanzu muna da password crack 3, so za mu ce cd into password crack 3. Oh, ku dan gafarce ni, cd into wato ainihin password crack 3. Muka ls ba mu da wani abu a ciki, so za mu yi clear. Na'am, so za mu koma cikin wato ainihin browser namu. Na'am, kamar yadda kuke gani a LTC Red Jones shine ya kirkira wannan wato ainihin challenge din, sannan a cikin description din sun ce can you crack the password to get the flag? Bi ma'ana za ka iya cracking wannan password din domin ka samu flag din da muke nema. Okay, sannan kuma suka ce download the password checker here. Wannan link ne kamar yadda muka yi a baya, za mu yi downloading din shi. Okay, and you will get the encrypted flag, sannan kuma and the hash in the same directory too. There are 7 potential passwords with 1 being correct. So a cikin wannan wato ainihin abubuwan da za mu yi downloading kwaya 3, na farko akwai hash, sannan kuma muna da password that is Python file namu, sannan kuma muna da flag ɗinmu. Okay, so flag ɗinmu zai kasance hash normal single encoded flag ne, wanda sai mun yi amfani da wato ainihin hash password kafin mu gano wannan flag ɗin. Okay, so amma suka ce there are 7 potential password with 1 being correct. Akwai abubuwa guda 7 potential, bi ma'ana suna nan guda 7. So with 1 being correct, ɗaya daga cikinsu shine password ɗinmu, shine za mu yi hashin ɗin shi, sannan ya bamu wato ainihin flag ɗinmu. Okay, sannan suka ce you can find this by examining the password checker script. Okay, so za mu iya gano hakan ta hanyar amfani da wato ainihin examine, ta hanyar duba wannan password checker script ɗin. Okay, so za ka iya duba hint ɗin, suka ce to view the level 3 hash.bin, bi ma'ana level 3 hash.bin file in the web shell, do gashi nan sun bamu abin da zamu yi. So we don't need to do that. So abin da zamu yi shine zamu zo wajen here din nan, zamu yi copy link address, sannan zamu koma terminal din mu, zamu yi duplicate in wannan, sannan zamu sa shi a cikin quotation. Wannan kada ku manta ba lalle bane, in kaga dama ne zaka yi, in kaga dama you don't have to ka sa shi a cikin quotes. Okay, so kai tsaye zai ma downloading din wannan password file din nan. Okay, so muka ls muna da level 3 Python file, ku dan gafarce ni. Okay, so za mu yi clear. Okay, sannan za mu sake wato ainihin wajen flag nan, shi ma za mu yi copy link, sannan za mu yi duplicate din shi. Yanzu ba sai mun yi amfani da quote din nan ba. Okay, so za mu danna enter, command not found. Okay, duplicate din ba daidai bane. Okay, so za mu ce duplicate, sannan za mu yi paste din link din, za mu danna enter. Kun ga the same thing is not, bai ma'ana ba dole bane sai kai sa wancan wato ainihin quotation marks. Okay, so now za mu jira shi ya sauke. Wannan shine ina tunanin okay, flag ɗinmu, encoded flag ɗinmu kenan zai kasance level 3.hash.bin. Okay, sannan muna da hash ɗin nan, za mu yi copy ɗin shi. So wancan ya riga da ya gama, an muka ls, so mun riga da mun kofa wancan. Okay, so za mu yi duplicate, shi ma za mu ce control v domin mu pasting, sannan za mu jira shi ya sauko a cikin wannan. Okay, so kafin ya gama bari na ga zan iya splitting terminal ɗin nan, an muka ls. Okay, so ya riga da ya gama, bari na exiting kawai. Okay, so in muka ls yanzu muna da wato ainihin level 3 flag.txt.enc encode kenan, sannan muna level 3.hash.bin, sannan muna level 3.py. Okay, so wannan shine Python file ɗinmu, sannan wannan shine binary hash ɗinmu, sannan kuma wannan shine encoded flag namu. Okay, so now abin da zamu yi shine kamar yadda muka yi a baya, kai tsaye zamu yi running ɗin Python 3 ɗinmu. Zamu ce Python 3
level 3.5. Okay, zamu danna enter. Ya tambaye mu please enter the correct password. We don't know what we want to enter, ba mu san me suka ce mu shigar ba. Misali bari mu ce please subscribe. Okay. So yan uwa kada ku dinga jin daɗin bidiyon nan ba ku subscribe. Okay, please subscribe. Ya ce that password is incorrect. Okay, so wannan yana nufin ba daidai bane. Okay, na'am, so abin da zamu yi shine zamu bude duka file din nan a cikin wato ainihin Sublime text editor kamar yadda muka saba yi a baya. So zamu ce sublime.all asterisk ya bude mana duk wasu abubuwa da suke cikin directory din nan, wayannan files din da muka yi wgetting ɗinsu dukansu zai buɗe mana su a cikin Sublime text editor. Na so kamar yadda kuke gani muna da wannan shine encoded flag namu, sannan muna da binary file ɗin nan na flag ɗinmu, okay, sannan kuma ga ainihin Python file ɗinmu kamar yadda kuke gani. So a baya kamar yadda kuke gani suka ce this function will not help you find the flag, bi ma'ana wannan function ɗin gabaki ɗayan shi ba zai taimake ka ba wajen ganin ka nemo flag ɗin. Kamar yadda na ga muku bayani a ciki video na 1 na 2 da na 3 na ce wannan da shi za su ta bamu wato ainihin za su ta encoding flag ɗin da suke sa mana wadda za mu nemo, okay, so ba shi da amfani, hasali daga nan ne inda amfanin abin ya fara, okay, zuwa ƙasa na. So a baya kamar yadda in ba ku manta ba mun yi ƙoƙari wajen karanta wato ainihin password ta hanyar amfani da open method, okay, so open na ce muku open method ko ce open statement ne wanda yake bamu daman ai za mu karanta file ko kuma mu rubuta file using Python, okay, so mun yi video su kutun guda game da wannan a cikin channel ɗin mai albarka inda muke kira shi da file object, ko ina tunani na dan manta something like that, okay, amma zan samu ku link din a cikin description din wannan video, okay, domin ku je ku kalla yadda ake amfani da file bi ma'ana open method a cikin Python, okay. Now sannan muna da function hash password wanda muna da variable pw byte bi ma'ana byte array kenan, wannan just data type ne, sannan kuma pw_byte.extend zai muna extended din Python string ya muna encoding din wannan sannan ya extended din shi zuwa byte, okay, so wannan duka idan da a ce za mu yi amfani da maybe for loop wajen gano wannan abin da zai bamu shine zai bamu bi ma'ana in byte. So Python ba zai bayyana ma answer in byte ba ko da a ce ka yi printing. Idan ba ku manta ba a bidiyon mu na CSV file da muka yi running din shi na farko ya bamu 0 times y in byte ya bamu. So you have to use for loop to iterate using that byte domin ka samu kowane element da kake so ka samu, okay, so wannan kenan na. So abu na ƙarshe dai da wannan function ɗin zai mana shine zai mana return ɗin m.digest. So ina tunanin yana aiki da hashlib kamar yadda ke gani. Ga wanda ba san me hashlib ba za ku iya zuwa ku yi bincike game da wannan, ba komai za mu dinga faɗa muku ba, okay. Now so def level 3 password check, wannan shine function ɗin da zai tabbatar mana da password ɗinmu, zai ba mu damar mu duba password ɗinmu. So muna da user password ya kasance input statement ne. So input statement ko kuma input method ne wanda yake ba mu dama idan ka shigar da shi a Python, idan muka yi running ɗin Python kamar yadda lokacin da muka yi running ɗin password ɗin nan Python ɗin nan za ga ya ce please enter correct password for the flag, okay, so ya ce mu shigar da password daidai, das password wanda ya kasance daidai domin mu samu flag. Wannan shine input statement namu, da abin da muka shigar a nan input yana ba mu damar mu shigar da bayani a cikin terminal namu, okay, so wannan kenan na. So za mu koma, so suka ce user password hash zai kasance hash function ɗin can na sama. Idan ba ku manta ba an yi declare ɗin function a nan, so ba mu kira wannan function ɗin ba, mun ce a Python domin kai amfani da function sai ka kira function ɗin nan. So a nan kai tsaye muna kiran function ɗin ne a matsayin variable mai suna user password hash kamar yadda ke gani. So muka ce hash password ɗin ne ya kasance user password bi ma'ana abin da ka shigar. Yanzu misali a nan muka shigar da misali a cyber ba s ba za mu ce cyber haka, okay, so wannan idan muka danna enter automatically wannan zai je converting din shi, bi ma'ana Python file din zai converting din cyber zuwa hash, okay, so abin da wannan yake nufi kenan zai converting din hash zuwa wato ainihin hash password ko ce hash string something like that, okay, so wannan kenan. Now so sai aka samu sharadi aka ce anan if user password hash is equals to correct password, ina tunanin muna da correct password a sama wanda shine wancan correct password is equals to open, zai bude mana wannan level 3.hash.bin in menene write byte ne, yes, in read byte but not write byte, read byte zai muna reading ish in byte kenan, okay, so muka ls za ga cewa muna da level 3.hash.bin. Ina ɗaukan lokaci, so let's go straight to the
to solve this problem. Okay, so abin da zamu yi shine ba ma son ya bamu wani user input. Abin da zamu yi shine zamu yi comment wanda zamu ce control KC ne. Okay, a Visual Studio Code in ka danna control KC zai ma commenting din su duka. So abin da zamu yi shine ban san shortcut din wannan ba, zan yi commenting din shi ɗaya bayan ɗaya, sannan zamu yi declare din variable. Kafin nan ku dan gafarce ni na manta ga password din da zamu yi testing. So abin da zaka yi shine in ka ga dama zaka bi su ɗaya bayan ɗaya kana copy din su. Wannan list din element din da suke cikin list din su ne wato ainihin password din mu, su ne zamu yi amfani da su domin mu encoding din su ko mu ce mu hashing din su zuwa wato ainihin flag ɗinmu da muke nema. Okay, so yanzu bari mu sake running code ɗin nan. Na riga da na kofo na farko a ɗan gafarce ni, me yake cewa ne? User name is not defined. Okay. Sakamakon na yi commenting ɗin wancan ne, ku ɗan gafarce ni. Let's uncomment them. Let's do Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl S to save. Sannan za mu koma baya, sannan za mu sake running ɗin wannan, amma zan yi Ctrl. Okay. So now, so bari mu ɗauko password na farko a cikin list ɗin nan wanda shine F7 F3. Za mu yi copy shi, sannan za mu sa shi. In ka ga dama za ka iya testing ɗinsu duka, ya ce that password is incorrect. Bari mu clear. Za mu sake running in Python 3 ɗinmu, sannan za mu ɗauko na biyu. So in ba ku manta ba sun ce guda 7 ne, ɗaya ne kawai zai wato ainihin bamu ainihin password. So a cikin wayannan guda 7 ɗin guda ɗaya ne kawai zai bamu. So yanzu za mu jarraba na biyu, mun jarraba na farko bai yi ba. So za mu Ctrl V, za mu danna enter, ya ce that password is incorrect. Za mu sake running Python script ɗinmu, sannan wato ainihin za mu gwada na uku, za mu ce copy, Ctrl V, enter, ya ce that password is incorrect. Clear, run Python script, sannan mu je na uku. Na hudu kai ku dan gafarce ni, copy, Ctrl V, enter, ya ce that password is incorrect, shi ma bai yi ba. So za mu koma na na biyar kenan, copy. So bari mu yi running Python file ɗin, Ctrl V, mi paste, enter, ya ce that password too is incorrect. Wow, so wannan yana ɗaukar lokaci. So amma hakan nan za mu yi haƙuri tunda ba mu san password ɗin ba, amma sun ce ɗaya daga ciki shine zai bamu wato ainihin hash ɗin da zai bamu ainihin flag ɗinmu. Okay, so za mu ce Ctrl V, enter. That password is incorrect. So bari mu je zuwa kai tsaye na ƙarshe. Ina tunanin wannan shine password ɗin namu. So ba password ɗinmu ba, kada ku manta shine string ɗin da zai bamu hash password ɗinmu domin mu samu flag. Okay, so za mu ce Ctrl V. Welcome to the flag. Welcome back. Your flag is user picoCTF match flinging. Is it match? Most ko kuma I don't even know. Me wannan M4SH 5H. Much flinging, something like that. So picoCTF much flinging, kamar yadda kuke gani wannan shine flag namu. Okay, so kada ku manta muna ajiye note, so mu ce echo this, Ctrl V, sannan ya muna redirecting din shi zuwa wato ainihin flag. Okay, flag, sannan mu danna ita. Muka yi ls yanzu muna da flag, muka yi katin din flag. Okay, muna da picoCTF flag din nan namu, sannan zamu koma cikin wato ainihin challenge din domin mu submitin din shi. So bari mu scrolling sama, zamu ce Ctrl V, zamu ce submit flag. Hooray, you've earned 100 points kamar yadda kuke gani. Mun riga da mun gama da wannan level din. So kada ku manta na ce ku dinga liking din wannan challenges din domin wato ainihin samu abubuwa da yawa, ko kuma in ce domin ƙara musu ƙarfin gwiwa su dinga kawo muku challenge daban-daban. Now, so wannan is a little bit easy ina tunani. Amma kada ku manta, na manta sharp da wayannan password list wanda a cikin ina tunani a cikin description din nan sun riga da sun faɗa mana cewa a cikin ƙwaya 7 guda ɗaya ne kawai zai bamu daman mu amfani da shi. Okay, suka ce there are 7 potential password with 1 being correct. So okay, there are 7 potential password. Wayannan sune password din guda wato ainihin 7 ne, 1 2 3 4 7. Okay, so amma ɗaya ne kawai is correct, which is the last one. Okay, so duka wayannan mun jarraba sun ce mana incorrect, amma na ƙarshe muna gwada shi ya sa mana wato ainihin correct. Okay, so bari mu sake running din shi saboda mu tabbatar da haka. So zamu ce Python 3 level 3.py, zamu yi pasting din shi F634 sunan password din. Zamu danna enter, ya ce welcome back your flag user picoCTF ga flag din da kuke gani. Na'am, so yan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Idan wannan karin shine
idan wannan karin shine zuwan ka farko zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da kai liking wannan bidiyon, ka taɓa mana subscribe button sannan ka taɓa mana alaman ƙararra. Idan kun kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku liking wannan bidiyon sannan ku share din shi zuwa ga ƴan uwanku, abokananku domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure ko ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Da wannan za mu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.